హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శివ. ఈ వీడియోలో క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే. సో, బేసికల్‌గా క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ చాలా వేస్‌లో క్రియేట్ చేయొచ్చండి. నార్మల్ మినీ క్యూబ్‌లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. లేకపోతే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ కాప్స్‌లో చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ క్యూబేడియం ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాస్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చండి. ఓకే. చాలా వేస్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఐ వాంట్ టు బి క్రియేటింగ్ ఎ వీడియో ఫర్ దిస్ వన్ ఆన్ క్యూబేడియం. ఓకే. క్యూబేడియం త్రూ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ అదర్ సర్టిఫికేషన్స్ లైక్ సీకేఏకి వెళ్ళినా, సీకేఏడీకి వెళ్ళినా, సీకేఎస్ వెళ్ళినా, ఓకే. ఖచ్చితంగా మీకు క్యూబేడియం క్లస్టర్సే ఉంటాయి అక్కడ. సో, చాలామంది రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి నాకు క్యూబేడియం ద్వారా ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయమని. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ టైమ్ గాని క్యూబర్నెటిస్ కోసం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఐ రికమెండ్ నా ఛానల్‌లో నేను ఫస్ట్ 2 వీడియోస్ క్రియేట్ చేశానండి. క్యూబర్నెటిస్ ఓవర్‌వ్యూ ఒకటి, క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి. ఓకే. ఈ వీడియోస్ చూడండి ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి గివింగ్ యూ ఎ క్లియర్ అండర్‌స్టాండింగ్ అబౌట్ వాట్ క్యూబర్నెటిస్ ఈస్. క్యూబర్నెట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి? ఏ కాంపోనెంట్‌తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి? వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటది? ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా నేను క్లియర్‌గా ఈ 2 వీడియోస్‌లో డిస్కస్ చేశా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అహెడ్ యూ కెన్ గో ఫర్ అదర్ వీడియోస్ యాస్ వెల్. బట్ ఐ రికమెండ్ ఫస్ట్ 2 వీడియోస్ అయితే చూడండి. ఎనీహౌ నేనైతే డిస్క్రిప్షన్‌లో మీకు ఆ లింక్స్ ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకేనా? నౌ యాస్ ఐ మెన్షన్ క్యూబేడియం ద్వారా చేస్తామని చెప్పాను. ఓకే. అంటే ఎలా ఉంటది ఓవరాల్ క్లస్టర్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇంటూ ద టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అంటే కాంపోనెంట్ బై కాంపోనెంట్ వెళ్ళను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను 2 వీడియోస్‌లో డిస్కస్ చేశాను కాబట్టి ఐ వాంట్ టు మేక్ ష్యూర్ దిస్ వీడియో ఈస్ కంప్లీట్‌లీ ఆన్ బిల్డింగ్ ఎ 3 నోడ్ క్లస్టర్. ఓకే. ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ 3 నోడ్ క్లస్టర్ విత్ క్యూబేడియం. అలా కాదు శివ, ఐ వాంట్ టు హావ్ ఎ క్విక్ క్లస్టర్. నాకు ఇలా సెటప్ అంతా అవసరం లేదు. వితిన్ మై కాఫీ బ్రేక్‌లో నాకు క్లస్టర్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. ఆల్రెడీ నాకు ఛానెల్‌లో ఒక క్రియేట్ ఎ జీకే క్లస్టర్ ఇన్ లెస్ థాన్ 10 మినిట్స్‌లో వీడియో చేశానండి. ఇట్స్ లైక్ ఇట్ విల్ రఫ్‌లీ టేక్ అరౌండ్ 7 to 8 మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎ కమాండ్. యూ కెన్ గో టు ఎ కాఫీ, కమ్ బ్యాక్. ఆటోమేటిక్‌గా మీకు క్లస్టర్ రెడీగా ఉంటది. బట్ ఈ వీడియో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ మనమే చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనం ఏంటి మన క్లస్టర్ ఎలా ఉంటది అంటే లెట్ మీ షో యూ. వి విల్ బి బిల్డింగ్ ఎ 3 నోడ్ క్లస్టర్ అండి. ఓకే. వి విల్ బి హావింగ్ 1 మాస్టర్ and we will be having 2 worker nodes. This is one worker node and one second. And I'll be having one more worker node here. Fine. So the green one here indicates it's a master or a control plane. The blue one indicates here, these are called as the worker nodes or data planes. Okay. మీరు ఏదైనా పిలవచ్చు. దట్స్ అప్ టు యూ. నార్మల్ మాస్టర్‌లో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి మనకి ఏపీఐ సర్వర్ ఉంటది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ బి హావింగ్ ఈటీసీడీ డేటా స్టోర్ ఉంటది. షెడ్యూలర్. At the same time, we'll be having something called as a controller manager. Okay. And ikkada in worker nodes, we generally have something called as a kubelet, and we'll be having some container runtime engine, and we'll be generally having one more component called as a kubeproxy. Okay. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ 3 నోడ్ క్లస్టర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కాంపోనెంట్స్ అండి. నేను మళ్ళీ రాయట్లేదు, బట్ లెట్ మీ ఫినిష్ ఇట్. Kubelet, container runtime, and we'll be having one more thing called as a kubeproxy. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం బిల్డ్ చేద్దాం అంటే ఐల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద సేమ్ క్లస్టర్ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. బట్ కమాండ్స్ అన్ని సేమ్ అండి. ఐల్ బి షోయింగ్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ యాజ్ వెల్. కమాండ్స్ అన్ని సేమ్. మీరు కావాలంటే అమెజాన్ EC2 మెషిన్స్‌లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఎజ్యూర్‌లోనే VMస్‌లోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఆర్ గూగుల్ కంప్యూట్ ఇంజిన్‌లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చండి. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమీ రాదు. ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్. ఓకే. సో నౌ ఐల్ బి క్రియేటింగ్ 3 నోడ్స్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఒక 3 నోడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. తర్వాత వాటిలో ఇండివిడ్యువల్‌గా అన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐ షుడ్ బి హావింగ్ నేను నార్మల్‌గా kubectl గెట్ నోట్స్ అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు నోట్స్ పాపులేట్ అవ్వాలి. దట్స్ మై రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. సో ఫర్ దాట్ లెట్ మీ గో టు మై గిithub రిపాజిటరీ. నేను లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే. అండ్ ఇన్ ద రిపాజిటరీ సెక్షన్ గో టు Kubernetes రిపో. ఇది పబ్లిక్ రిపాజిటరీని ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ క్లస్టర్ క్రియేషన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిపో విచ్ ఐ జనరల్లీ టేక్ ఫర్ ట్రైనింగ్స్ అండి. నేను CKD Kubernetes ట్రైనింగ్స్ తీసుకుంటాను. ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రైనింగ్. సో దాని రిపాజిటరీ ఇది. ఇఫ్ యూ సీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 డాక్యుమెంట్స్. వన్ ఈస్ ఫర్ డాకర్ అంటే మన కంటైనర్ అంటే అవసరం కదా ఇక్కడ. ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డాకర్. బట్ డాకర్ డిప్రికేట్ అయిపోయింది. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో ఫర్ కంటైనర్ D యాజ్ వెల్. ద స్టెప్స్ అన్ని కూడా నేను డాక్యుమెంట్ రాశాను. ఓకే. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఐ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ కంటైనర్ రన్ టైమ్
టు రన్ మై కంటైనర్స్ అంతే, అంతకుమించి ఏం కాదు. ఓకేనా? సో ఐల్ బి గోయింగ్ విత్ డాకర్ వన్, బట్ ఇఫ్ యూర్ స్టిల్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ గో ఫర్ కంటైనర్ డి యాజ్ వెల్. నేను విఎమ్స్ క్రియేషన్ దగ్గర అన్ని స్టెప్స్ కూడా క్లియర్గా డాక్యుమెంటేషన్ చేశాను. ఓకే, ఈ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. సో నౌ లెట్ మీ గో హియర్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ గూగుల్ క్లౌడ్ కమాండ్ అండి. ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద కమాండ్ బికాజ్ మళ్ళీ కన్సోల్లోకి వెళ్ళి విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది మాన్యువల్ టాస్క్. ఐ డోంట్ వాంట్ గో విత్ దాట్ అప్రోచ్. నేను డైరెక్ట్గా ఐ వాంట్ టు గో విత్ ఆటోమేటెడ్ వే. ఆటోమేటెడ్ వే అంటే ఇన్ఫ్రా క్రియేషన్స్ కండి. నేను క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ మొత్తం కూడా వీ విల్ బి జనరల్లీ క్రియేటింగ్ యూజింగ్ ద స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే జీ క్లౌడ్ కంప్లీట్ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ మాస్టర్ వర్కర్ నోడ్ 1 వర్కర్ నోడ్ 2 అండ్ దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ if you it's not a mandatory that you need to create a user, but మీరు యూజర్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యూజర్ కాల్ as ubuntu అండ్ తనకు కావాల్సిన స్టెప్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ we need to install docker because we need to have some container runtime engine, right? So for that we will be installing docker కావాల్సిన స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా కీస్ యాడ్ చేయడం కానీ రిపాజిటరీ అప్డేట్ చేయడం కానీ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ ఒకసారి డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పని చూడండి, ఇక్కడ డాక్యుమెంట్లో నేను బోత్ మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ అని రాసా. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా ఎప్పుడైతే హెడ్డింగ్ ఉందో దట్ ఇండికేట్స్ that you need to execute all the below commands in both master node and worker nodes as well. Okay, now if you see here I'm having Kubeadm, kubelet and kubectl. ఈ మూడు కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఎందుకంటే Kubeadm అనేది ఇట్స్ టూల్ that will be helping us to bootstrap the Kubernetes cluster. Kubelet is an agent that will be available on the worker nodes and kubelet ఏం చేస్తుంది, నాకు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ పేస్లో వర్క్ చేస్తుంది అని వెయిట్ చేస్తుంది. ఓకే, kubectl ఏంటి, మీరు ఏవైనా Kubernetes కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి దెన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ ఎ కమాండ్ లైన్ కాల్డ్ as kubectl. అంటే ఏపీఐ సర్వర్కి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద పాడ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లస్టర్ ఆర్ గెట్ ద నోట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లస్టర్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు? యూ షుడ్ బి గోయింగ్ టు ది ఏపీఐ సర్వర్ రైట్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఏపీఐ సర్వర్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే kubectl విల్ బి హెల్పింగ్ అస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్స్. సో kubectl అనేది ఇట్స్ ఎ కమాండ్ లైన్ టూల్ దట్ విల్ బి హెల్పింగ్ అస్ టు కమ్యూనికేట్ టు ది ఏపీఐ సర్వర్. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా అండి. క్యూబేడియం అంటే ఏంటి, క్యూబేడియంకి క్యూబ్లెట్కి క్యూబ్కట్లకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని కూడా అడుగుతారు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. బట్ నా స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా తప్పు చెప్పకూడదు బికాస్ దట్స్ అ వెరీ సింప్లెస్ట్ ఆన్సర్. సరే, ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దాం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బీన్ డాక్యుమెంటెడ్ ఫ్రమ్ ద అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. నేనేమి కొత్తగా రీఇన్వెంట్ చేసింది ఏమీ కాదు, అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఫాలో అయ్యి చేస్తారు అందరు కూడా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ద సేమ్ థింగ్. బట్ ఏంటంటే అన్నీ ఒకటే ప్లేస్లో పెట్టాను అనుకోండి ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ బి డూయింగ్ ఆల్ ద రిపాజిటరీస్ అప్డేట్. గూగుల్ జీపీజీకి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను, రిపాజిటరీ అప్డేట్ చేస్తాను అండ్ ఇఫీసీ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ క్యూబ్లెట్, క్యూబెడ్మిన్, క్యూబ్కట్లు. తర్వాత వాటిని హోల్డ్లో పెడతాను బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ వన్ టు ఆటోమేటికల్లీ అప్డేట్ మై వర్షన్స్. సో ఐ విల్ బి మార్కింగ్ దెమ్ as హోల్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాకా మీరు అన్నీ కూడా మాస్టర్ నోడ్లో చేస్తారు, వర్కర్ నోడ్స్లో కూడా చేస్తారండి. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మాస్టర్ ఓన్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మాస్టర్లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఏం చేస్తున్నారు మీరు, ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, క్యూబెడ్మిన్ ఇనిట్ అంటే ఏంటి, ఇనిషియలైజ్ ద కంట్రోల్ ప్లేన్ నోడ్ రన్ ద బిలో కమాండ్ ఆన్ ద మాస్టర్ నోడ్. అంటే మన గిట్ ఇనిట్ అంటాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పటివరకు ఏమైతే ఫోల్డర్ ఉందో ఇక మీద ఈ ఫోల్డర్ గిట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. గిట్ విల్ బి ట్రాకింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. సిమిలర్ వే టెరాఫామ్ ఇనిట్ అంటాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మన ప్రొవైడర్స్ ఏమైతే ఉంటారో ప్రొవైడర్స్ని డౌన్లోడ్ చేయమని చెప్తాం. ద సిమిలర్ వే క్యూబేడియం ఇనిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఓకే ఈ నోడ్లో మాస్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అని మీనింగ్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మాస్టర్ వర్కర్ అన్నీ కూడా నార్మల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ మాత్రమే. అందులో పలానా మాస్టర్ పలానా వర్కర్ ఎలా చెప్తా డిఫరెన్స్ అంటే ఎక్కడైతే కంట్రోల్ ప్లేన్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో లైక్ ఏపీఐ సర్వర్ కానీ షెడ్యూలర్ కానీ కంట్రోల్ మేనేజర్ కానీ ఈటీసీడీ కానీ దోస్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కంట్రోల్ ప్లేన్ కాంపోనెంట్స్. అలాగే కొంతమంది డిఫర్ చేస్తారు ఈటీసీడీ వేరేగా పెట్టుకోవచ్చు కదా అని. ఇట్స్ అప్ టు ద ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ అండి. మీరు కావాలంటే ఈటీసీడీని కూడా వేరే ఒక డేటా స్టోర్ లాంటి దాంట్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు, దట్స్ అప్ టు యూ. నా ఒకసారి ఎప్పుడైతే ఇనిషియేట్ చేశారో నెక్స్ట్ ఈ స్టెప్స్ని లోకల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. తర్వాత వర్కర్ జాయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. So let me go to the GCP account. Currently, PC, I'm having 2 nodes. One is Nexus, another one is Sonar, because I take trainings on Devops as well. So what is running servers? But let me go to Shell. Okay, Shell ikkadiki vellalo తెలియకపోతే you can let me show you that as well. Click on this Shell icon here. Activate Google Cloud Shell. And if you click on this button, it will pop up a new window. Andy. Click on terminal
click on the plus button here. That will be enough. Okay, now let me zoom a bit. First ఏం చేస్తానంటే I will be executing a command so that I'll be getting the infrastructure ready. So ఏం చేస్తాను, let me copy this and come back here, insert, save, and click on authorize. So by default ఏమవుతుంది, this command should be creating three nodes for us. One is master, another one is worker node 1 and worker 2 as well. So let me refresh. Yeah, if you see, మాస్టర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది, వర్కర్ ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది, వర్కర్ 2 క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ నార్మల్గా ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఇప్పుడు మాస్టర్ అని పెట్టినంత మాత్రం మాస్టర్ అవ్వదండి. మాస్టర్ అనేది నేమ్ మాత్రమే. ఎందుకంటే నాకు చాలా సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డిఫరెన్సియేషన్ చేయడం కోసం క్రియేట్ చేసుకున్నాను. బట్ మాస్టర్ అంటే మీనింగ్ మాస్టర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయని కాదు, దాని వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్ మాత్రమే. తర్వాత మనం ఏమైతే కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఆ కాంపోనెంట్స్ బేస్ చేసుకొని పలానాది మాస్టర్ పలానాది వర్కర్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ రిఫ్రెష్, ఓకే, ఇఫ్ సి మాస్టర్ ఉంది, వర్కర్ నోడ్ 1, వర్కర్ నోడ్ 2 ఉంది. పర్ఫెక్ట్. సో మన ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఐ నీడ్ క్రియేట్ ఎ యూజర్, బట్ ఇట్స్ ఆప్షనల్, మీకు అవసరం లేదు, కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకుని శివ అని, తనకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం, తర్వాత పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేయడం, మీరు అన్నీ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్స్ అగైన్ ఆప్షనల్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలంటే ఐ విల్ గివింగ్ ఏ క్విక్ థింగ్, అంటే ఇన్స్టాలేషన్ త్వరగా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కావాలి మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక్కొక్క రిపాజిటరీ ఒక్కొక్క కాపీ చేసేలాగా, అంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ కాపీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్, యూ కెన్ కాపీ ద కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ హియర్, కాపీ ద స్క్రిప్ట్, ఓకే, గో బ్యాక్ టు యువర్ మాస్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లాగిన్ చేద్దాం, మాస్టర్లోకి, వర్కర్లోకి, ఈ వర్కర్లోకి. ఓకే, సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇఫ్ ఈ మినిమైజ్ ద స్క్రీన్స్, ఓకే, ఇది వర్కర్ నోడ్ 2 అండి. ఇక్కడ చూస్తే వర్కర్ నోడ్ 2 అని ఉంది. లెట్ మీ మినిమైజ్ దాట్, ఆథరైజ్, అండ్ వర్కర్ నోడ్ 1, వర్కర్ నోడ్ 2 పక్క పక్కన పైన పెడతాను, మాస్టర్ మాత్రం సైడ్కి పెడతాను. ఆథరైజ్, ఆథరైజ్. ఇవి సి నాది మొత్తం ఏమున్నాయి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ బిగ్గర్ వన్ ఏమో మాస్టర్ నోడ్ అండి, ఈ రెండేమో వర్కర్ నోట్స్. ఓకే, లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్, ఇది ఒక్కసారి మినిమైజ్ చేద్దాం. సో మనకి ఏం టైం వేస్ట్ అవ్వదు, బికాస్ క్లస్టర్ క్రియేషన్ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకూడదండి, మనం వర్క్ చేయడానికి చాలా చూసుకోవాలి తప్ప. ఓకే ఫైన్, దిస్ ఎ మాస్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ అన్నిట్లో సూడ్ అవుదాం, సూడ్ హైఫన్ ఐ. మీకు ఇదే స్టెప్స్ కావాలంటే హ్యాపీ చేసుకోండి, ఇట్ సేవ్స్ లాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సూడో హైఫన్ ఐ. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే లెట్ మీ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్, అన్ని నోట్స్ క్లియర్ చేశాను. సరే, ఇప్పుడు ఒకసారి వెళ్దాం. ఫస్ట్ డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఐ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ డాకర్ అండ్ ఆల్ ద నోట్స్, అంటే మాస్టర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, వర్కర్లో కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. లెట్ మీ కాపీ దిస్, ఇన్మైస్, గో టు మాస్టర్, vi docker.sh, ఇన్సర్ట్, ఓకే, సేవ్, chmod, దీనికి ఎగ్జిక్యూటివ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వండి, docker.sh, దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, /docker.sh, ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నా గో టు వర్కర్ నోడ్ 1, vi docker.sh, insert, save, chmod +x docker.sh /docker.sh. Okay, now come to worker node 2, vi docker.sh, insert, save, chmod +x docker.sh /docker.sh. ఓకే, చూసారంటే మనకు పెద్ద టైం వేస్ట్ అవ్వట్లేదు, ప్రతి కమాండ్ వన్ బై లైన్ చేయాల్సిన నీడ్ లేదు, మొత్తం ఫైల్ అంతా ఒకసారి పెట్టుకోవచ్చు. కావాలంటే కొంత అడగవచ్చు, ఈ రెండు కూడా చేయొచ్చు కదా అని, చేయొచ్చండి. బట్ అగైన్ మనం వెన్ యూర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ఇట్స్ బెటర్ వి బ్రేక్ ది కాంపోనెంట్స్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు డాకర్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, క్యూబేడియం, క్యూబ్లెట్, క్యూబ్ కట్లు ఆన్ బోత్ మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ నోట్స్. చూసారంటే అప్డేట్ చేస్తాను రిపాజిటరీ, తర్వాత గూగుల్కి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను, రిపాజిటరీ యాడ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద యాక్చువల్ కాంపోనెంట్స్. And let me copy this one as well, come back here. చూసారంటే డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయింది మన దాంట్లో, డాకర్ క్లయింట్ వస్తుంది, డాకర్ సర్వర్ వస్తుంది. ద సేమ్ అప్లైస్ హియర్ యాజ్ వెల్. మనకి ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ హియర్, మేబీ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ కూడా రెడీగా ఉంది, రైట్. సో మొత్తం 3 నోట్లు కూడా క్లియర్ అయిపోయిందండి. లెట్ మీ క్లియర్. నెక్స్ట్ vi k.sh అని పెట్టుకుంటున్నాను, విచ్ ఇంక్లూడ్స్ క్యూబ్లెట్, క్యూబేడియం, క్యూబ్ కట్లు కూడా. k.sh, ఇన్సర్ట్, ఓకే, సేవ్. నెక్స్ట్ దీనికి కూడా పర్మిషన్ మార్చుకోండి, chmod +x k.sh /k.sh,
నెక్స్ట్ vi k.sh, insert, save, chmod +x k.sh, /k.sh, vi k.sh, insert and save, chmod +x k.sh and /k.sh. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ రన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఏంటి? ఇక్కడ దాకా మాస్టర్ నోడ్లో ఉండాలి, వర్కర్ నోడ్లో కూడా ఉండాలండి. కాకపోతే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ద మాస్టర్ నోడ్. ఓకే, సో లెట్ మీ కాపీ దిస్. ఇట్ జస్ట్ సి గ్రూప్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ టు మాస్టర్. చాలా క్లియర్ చూడండి, ఇప్పటి వరకు మాస్టర్ వర్కర్ కూడా సేమ్ అండి. ఇందులో ఏమైతే కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో వర్కర్ నోడ్ కూడా సేమ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మాస్టర్లో మాత్రం ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్యూ ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్. ఓకే, దట్స్ అ సి గ్రూప్ వర్షన్ కోసం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సి మన బై డిఫాల్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈటీసీ సిస్టమ్ అనే దాంట్లో kubelet.service.d అనే ఫోల్డర్లో kubeadm కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద మాస్టర్. పర్ఫెక్ట్, కమ్ బ్యాక్ హియర్. నెక్స్ట్ once any configuration is done for the kubelet, it's a good practice to restart the machine, not the machine, the service. Okay, ఎప్పుడైతే మీ సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేశారో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ దట్ రీలోడ్ ద డీమన్ యాజ్ వెల్. రీలోడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి, ఇనిషియలైజింగ్ ద కంట్రోల్ ప్లేన్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఇక మీద ఈ నోడ్ మాస్టర్ నోడ్ అని చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఏం చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ sudo kubeadm init. కాపీ, ఒకసారి స్క్రీన్ పెద్ద చేస్తాను సో దట్ ఐ నీడ్ టు షో సమ్ అవుట్పుట్. క్లియర్, ఇన్సర్ట్. చూడండి ఏం జరుగుతుంది, ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ వర్షన్ 1.27.3. ఓకే, నెక్స్ట్ it's trying to do some steps, pulling images required for setting up the Kubernetes cluster. Okay, and registry తెచ్చుకుంటుంది. అండ్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డౌన్లోడ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కంటైనర్స్డ్ ఇమేజెస్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇది ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి. మనకి Kubernetes క్రియేట్ అవ్వాలంటే చాలా ఉంటాయండి, సర్టిఫికేట్స్ అని, ప్యాకేజెస్ అని, సిఎస్ అని, కీస్ అని చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఎప్పుడైతే మీరు kubeadm init అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో ఆటోమేటిక్గా మనకి సర్టిఫికేట్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉంటే అవన్నీ కూడా kubeadm హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇంకా మనకు సంబంధం కూడా లేదు. అవన్నీ ఎక్కడ పెడుతుందంటే /etc kubernetes pki అనే ఫోల్డర్ ప్లేస్ చేస్తుంది. సిఏ ఫైల్ ఉంటుంది, అంటే సర్టిఫికేట్ అథారిటీ ఫైల్ ఉంటుంది, ఏపీఎస్ఆర్ ఒక ఫైల్ ఉంటుంది, ప్రాక్సీకి ఫైల్ ఉంటుంది, ఈటీసీడీకి ఫైల్ ఉంటుంది. అలా అందరికి కూడా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. తర్వాత వెయిటింగ్ ఫర్ ద kubelet టు బూట్ అప్ ద కంట్రోల్ ప్లేన్ స్టాటిక్ పార్ట్స్. అంటే ఈ లొకేషన్లో ఈటీసీ kubernetes మేనిఫెస్ట్ అనే ఫోల్డర్లో మనకి ఏమైతే ప్లేస్ చేస్తామో వాటిని స్టాటిక్ పార్ట్స్ అంటారండి. ఆ స్టాటిక్ పార్ట్స్ని బూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవంతా జరిగిన తర్వాత ఇట్స్ డన్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఓకే kubeadm రెడీగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎసి kubectl గెట్ నోట్స్ అని అనుకోండి, తను తిరిగిట్లేదు చూసారా బాస్, ద కనెక్షన్ ఆన్ ద సర్వర్ లోకల్ హోస్ట్ వాజ్ రిఫ్యూజ్డ్, డిడ్ యూ స్పెసిఫై ద రైట్ హోస్ట్ అని అడుగుతుంటే kubectlకి మీరు ఎప్పుడైనా ఏపీఐ సర్వర్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే అది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి నీడింగ్ అ ఫైల్ కాల్డ్ as కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. బై డిఫాల్ట్గా kubelet ఏం చేస్తుందంటే, ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కూడా, హోమ్ డైరెక్టరీలో ఉన్న .cube అనే ఫోల్డర్లో ఉన్న కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్లోని వెరిఫై చేసుకుంటుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా kubectl గెట్ నోట్స్ అనే కమాండ్ రన్ చేశారనుకోండి, బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది, ఈ ఫైల్ ఉందా వెరిఫై చేసుకుంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఏ కాంటాక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి, ఈ డేటా మొత్తం ఉంటుంది అనమాట. బట్ కరెంట్లీ ఆ ఫైల్ మన ఉందా అంటే చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై మాస్టర్ నోడ్. ls-la హోమ్ డైరెక్టరీ చూద్దాం. చూసారంటే ఎక్కడ కూడా .cube ఫోల్డర్ లేదండి. మరి .cube ఫోల్డర్ లేకుండా నేను గెట్ నోట్స్ తెచ్చుకోవాలంటే తెచ్చుకోవచ్చు. ఎలాగా, లెట్ మీ షో యూ ద కమాండ్. kubectl గెట్ నోట్స్ /etc kubernetes config, sorry one second, kubectl kubernetes, let me show, what is the command, yeah ఇక్కడ ఉంది. kubernetes లో there is ఫైల్ called admin.configuration ఫైల్ అండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు kubectl get notes, I can pass the argument as --kubeconfig, ఇలా పాసేజ్. మీకు ఇప్పుడు నోట్స్ వస్తున్నాయి, బట్ ఇది కూడా నాట్ రెడీ స్టేట్లో ఉంది. బట్ మనకి మాస్టర్ కాకుండా మాస్టర్ ఉంది, వర్కర్ నోడ్ 1 ఉంది, వర్కర్ నోడ్ 2 కూడా ఉంది. సో అవన్నీ ఎలా చేస్తాం మళ్ళీ చూద్దాం. బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతిసారి ఇంత కమాండ్ ప్లేస్ చేయడం నాకు నచ్చదు. సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ క్రియేట్ దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, ఏం చెప్తుంది, ఓకే ఫస్ట్ .cube ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడున్న ఫైల్ని ఈ .cube ఫోల్డర్లోకి కాపీ చేయండి.
తర్వాత ఈ ఫైల్ని మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ తోటి పర్మిషన్స్ మార్చండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ ద ఫోల్డర్, ఇన్సర్ట్, నెక్స్ట్ let me copy the file from that location to the to the .cube folder. Next, I am changing the permissions. అది ఓనర్షిప్ మారుస్తున్నా. ఇప్పుడు క్యూబ్ కటిల్ గెట్ నోట్స్ అనే కమాండ్ ఒక్కటే రాశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. అది కరెక్టా రాంగా సెకండరీ, బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్, రైట్? బట్ ఎందుకు వస్తుంది అవుట్పుట్ అంటే ls-la హోమ్ డైరెక్టరీ చూసారనుకోండి, యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్ as .cube ఫోల్డర్. .cube ఫోల్డర్లో బై డిఫాల్ట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. సరే, నాకైతే అవుట్పుట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నేను ఒకటే మాస్టర్ ఉంది నా దగ్గర, కాకపోతే నా క్లస్టర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి నోట్స్? ఒక 3 నోట్స్ ఉన్నాయి. ఒక మాస్టర్ ఉంది, 2 వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయి. మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే క్లస్టర్ స్టార్ట్ చేసామో తర్వాత మనం ఆ వర్కర్స్ని జాయిన్ చేయాలండి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ క్లస్టర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం, ఇది మాస్టర్ అని చెప్తున్నాం. ఈ మాస్టర్కి వచ్చి ఏం చేసాం మనం? వీ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కమాండ్ కాల్డ్ as Kubeadm init అని చెప్తున్నాం. ఓకే, తను ఇనిషియేట్ చేశాను, అది బాగానే ఉంది. తర్వాత ఇఫ్ యూ సీ ద అవుట్పుట్ క్లియర్లీ, లెట్ మీ మినిమైజ్ అండ్ షో యూ ద అవుట్పుట్. ఇంకోండి ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ వన్ టోకెన్. ఇఫ్ యూ సీ ఏంటది? క్యూబ్ అడ్మిన్ జాయిన్ టోకెన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే మీరు ఏమైతే వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయో మీ దగ్గర, కరెంట్లీ మీ దగ్గర ఇంకో 2 వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాటి కరెంట్లీ ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ నోట్స్ అండి, వీటిని క్లస్టర్ అనకూడదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ వర్కర్ నోట్స్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఏమవుతుందంటే ఈ 3 కూడా బూట్ స్ట్రాప్ అవుతాయండి. ఇవన్నీ కలిపితే ఒక క్లస్టర్ కింద పిలుస్తామని. ఓకే, సో లెట్ మీ కాపీ దాట్. Let me copy this. Okay, let me go to one of the worker node. Worker 1 లో ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను. Insert. The similar way there is one more line here, right? Copy the same line. Okay, let me go back here. Let me paste as well. సో మొత్తం అంతా కాపీ చేస్తాను ఒకసారి. ఓకే, సో వర్కర్ నోడ్ 1 లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానండి. రన్నింగ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద క్యూబ్లెట్ టు బూట్ స్ట్రాప్. ఓకే, దిస్ నోడ్ హ్యాస్ జాయిన్ ద క్లస్టర్ అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? మాస్టర్లోకి వచ్చాక క్యూబ్ కటిల్ గెట్ నోట్స్ అంట. చూసారా, మాస్టర్ ఉంది, వర్కర్ నోడ్ 1 ఉంది, కానీ వర్కర్ నోడ్ 2 లేదు ఇంకా. ఓకే, ఏం చేద్దాం? వర్కర్ నోడ్ 2లో కూడా జాయిన్ చేద్దాం వెళ్ళి. ఈసారి వాచ్లో పెడతాను. వర్కర్ నోడ్ 1, లెట్ మీ కాపీ ద కంప్లీట్ కమాండ్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, లెట్ మీ మినిమైజ్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? వర్కర్ నోడ్ 2కి వెళ్తానండి. ఓకే, చూడండి, వర్కర్ నోడ్ 1 మాస్టర్ మాత్రమే నా దగ్గర. ఎప్పుడైతే వర్కర్ నోడ్ 2లో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, బ్యాక్ అండ్ స్క్రీన్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, స్టార్ట్ అవుతుంది బూట్ స్ట్రాపింగ్ అంతా. ఇక్కడ చూసారా, వర్కర్ నోడ్ 2 వచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఎప్పుడైతే జాయిన్ కమాండ్ రన్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ వర్కర్ నోట్స్ వచ్చి కూడా ఈ అన్ని దోస్ వర్కర్ నోట్స్ విల్ బి అటాచింగ్ టు ద వర్కర్ టు ద మాస్టర్ నోడ్, సో దట్ వి కంబైనింగ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్లస్టర్. ఓకే, ఓకే, దట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు క్యూబ్ కటిల్ గెట్ నోట్స్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ అ 3 నోట్ క్లస్టర్. కాకపోతే చూసారా, స్టేటస్ నాట్ రెడీ స్టేట్లో ఉంది. నాట్ రెడీ, నాట్ రెడీ, నాట్ రెడీ. ఎందుకు నాట్ రెడీ అంటే బై డిఫాల్ట్గా క్యూబర్నెటీస్లో యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ కాన్ఫిగర్ కాంపోనెంట్ కాల్ సి అనే ప్లగిన్ అండి. అంటే ఇందాక మనం రాసుకున్నాం కదా వీటి మధ్యలో, ఐ నీడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ పాస్ సంథింగ్ కాల్ సి అనే ప్లగిన్. అంటే పార్ట్ టు పార్ట్ కమ్యూనికేషన్ కానీ పార్ట్ టు నోడ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ వీటికి అన్నిట్లు కావాలి కాబట్టి, రైట్? నా హౌ కెన్ గెట్ దట్? గో టు ది డాక్యుమెంటేషన్ అగైన్. If you see there is one component, one line here, it will be completely installing a CNA plugin called as a VNet plugin. Okay, let me come back to master. Master node లో మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సార్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కడ రన్ అవుతున్నాయంటే kubectl get pods -n cube-system namespace రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ సి కోర్ డిఎన్ఎస్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది సార్, పెండింగ్లో ఉండిపోయింది, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఈటీసీడీ క్యూబ్ ఏపీఎస్ కంట్రోలర్ ప్రాక్సీ ఇవన్నీ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, నా వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ లెట్ మీ ఇన్సర్ట్ దిస్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. బేసిక్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ సర్వీస్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ క్లస్టర్ రోల్, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ క్లస్టర్ రోల్ బైండింగ్, ఆర్బ్యాక్ క్రియేట్ చేస్తుంది, రోల్ బైండింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది, డీమన్ సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ కమాండ్ అగైన్, గెట్ పాడ్స్ -n. ఇఫ్ యూ సీ కొత్తగా కోర్ డిఎన్ఎస్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేట్ అవుతుంది సార్, ఇందాక పెండింగ్లో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు క్రియేట్ అవుతున్నాయి. సిమిలర్ వే వీవెనట్ అనే డీమన్ సెట్ క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు డీమన్ సెట్?
మొత్తం అన్ని నోట్స్ కూడా కావాలి కాబట్టి నా దగ్గర కరెంట్‌లో ఒక మాస్టర్, 2 వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయి కదా! సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ యామ్ హావింగ్ 3 pods running. Okay. Now let me rerun it again. Every pod is in the running state. And if you see kubectl get nodes, I'm getting 3 nodes. One is a master, other 2 are worker nodes. And మన క్లస్టర్‌లో రెడీగా ఉంది కాబట్టి you can deploy whatever you want. ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం. kubectl create deploy nginx -image nginx అని డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాను. డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. kubectl get pods, pod క్రియేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ వెయిట్. pod క్రియేట్ అయింది. టెస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. kubectl expose deploy nginx -port 80 పోర్ట్లో -type నోడ్ పోర్ట్ ఇస్తాను జస్ట్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ అది పనిచేస్తున్నా లేదా క్లస్టర్. ఓకే. kubectl get svc 30321 పోర్ట్ కదా. లెట్ మీ కమ్ బ్యాక్ హియర్. టేక్ ఎనీ ఆఫ్ ద నోడ్ 30321. అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది, nginx అప్లికేషన్. దట్ ఇండికేట్స్ దట్ my cluster is in the ready state. I can deploy my applications on the fly. Okay. So క్లస్టర్ క్రియేషన్ యాజ్ మెన్షన్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయండి. అందులో Kubeadm అనేది ఒక వే. మీరు ఈజీగా క్విక్గా కావాలనుకుంటున్నారు, నాకు ఈ స్టెప్స్ అని అవసరం లేదనుకుంటే ఏం చేస్తారండి, జస్ట్ ఈ వీడియో చూడండి. క్రియేట్ a Google Kubernetes cluster in less than 10 minutes. మీకు ఆటోమేటిక్గా మొత్తం క్లస్టర్ రెడీ అయిపోద్ది. 8 to 10 minutes మ్యాక్సిమం మీకు క్లస్టర్ రెడీగా ఉంటుంది. బట్ బిఫోర్ దాట్ మీరు Kubernetes కానీ ఫస్ట్ టైం ఉండి Kubernetesలో ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకుంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ దాట్ స్టార్ట్ విత్ దీస్ 2 వీడియోస్, Kubernetes ఓవర్వ్యూ ఇన్ తెలుగు అని, లేకపోతే Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్. బిలీవ్ మీ గైస్, ఈ 2 వీడియోస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చాలా క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటాయి. Kubernetes తెలియని వాళ్ళకి కూడా చాలా క్లియర్ అర్థమవుతాయి. ఓకే. అలాగే ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ వెల్. యా, ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్. అండ్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా నేను డిస్క్రిప్షన్ ప్లేస్ చేస్తాను. అండ్ ఇది బేస్ అండి. ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ వీడియోస్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్, లైక్ దీని ఫాలోఅప్ వీడియోస్, లైక్ Kubernetes లో కొన్ని కాంపోనెంట్స్ డిప్లాయ్ చేద్దాం, లేకపోతే డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, కొన్ని కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఫర్ దట్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ యాజ్ అ బేస్ క్లస్టర్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ నేను కొన్ని వీడియోస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐ విల్ పుషింగ్ దెమ్ అకార్డింగ్లీ, రైట్? అండ్ ద సేమ్ క్లస్టర్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ టు వర్క్ ఆన్ ద CK ఎగ్జామ్స్ అండి. ఎవరైనా CK కానీ CKAD కానీ CKS కానీ ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళందరికీ కూడా సేమ్ క్లస్టర్ యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ట్రై టు పాస్ అట్ హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్, రైట్? ఓకే, ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో డూ లైక్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే డూ సబ్స్క్రైబ్ అండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి గివింగ్ మీ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనొచ్చు, ఎంకరేజ్మెంట్ అనొచ్చు టు డూ మచ్ మోర్ వీడియోస్. అండ్ యా, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ అగైన్. బై.